Infections. A fever. A medical student have made some language notes on a case report. Case 45. 35-year-old man present with a fever which hit hand for 3 days. On the 3 days, he had a severe attack of fever with swelling and rigors. The only past history of relevance was Epirus 4 years earlier and glandular fever. Infections with Epstein-Barr virus at the age of 18 years. Hounds returned from African tree with prevalence fever, microorganisms. Infection differ from other diseases in a number of aspects. More importantly, they are caused by living microorganisms, such as virus and bacteria that can usually be identified as staphylococcus. The etiology early in the illness. Many of these organs include our bacteria are sensitive antibiotic and most infections are potentially curable. Unlike many nerve infections, degenerative and chronic disease. Communicably. In another factor with different type infection from no infections disease, transmission of pathogenic organisms the other people directly or indirectly may lead to an outbreak or epidemic. Finally, many infections are prevented by hygienic measures with vaccine, especially live attenuate vaccine such as rubella vaccines or the germ prophylaxis. For example, chloroquine to prevent malaria. Microorganisms include bacteria, virus, fungi, protozoa, such as the parasite that cause malaria. Another general work found these pathogens in microbes. Patients often refer to microbes as germ or bug. Notice the common expression for occurring as an infection disease. Could, ha, he have can't pick up some disease from the dog? I think I've called the flu book that's going round. Source and spread of infections. Here is an extract from a medical textbook. Infections may original from the patient endogenous, usually from skin, nasopharynx, or bowel, or from outside source, exogenous. Sorry. Often another person would may be either suffering from infection of carrion, pathogenic microorganisms.
microorganisms. Carriers are usually healthy with the harmful the organisms in the throat, for example, diphtheria, bowel, salmonella, or blood hepatitis B or HIV. No common source or of infection include water, milk, food, animals, wheat, and also so the incubation period is the period during the invasion of tissues with pathogens and the appearance of clinical factor of infection, the period of infectivity is the time that the patient is infection the other. In Spanish, infecciones, fiebre. Un estudiante de medicina ha hecho algunas notas lingüísticas en un informe de caso. Caso 45. Un hombre de 24 años presentó una fiebre que había tenido durante 3 días. Al tercer día había tenido un grave ataque de fiebre con sudoración y rigores. La única historia pasada de relevancia fue la hepatitis 4 años antes y la fiebre glandular, infección por el virus de Epstein-Barr a la edad de 18 años. Había regresado de África 3 semanas antes. Microorganismos. Las infecciones difieren de otras enfermedades de varios aspectos. Lo más importante es que son causadas por microorganismos vivos como bacterias, como virus o bacterias, que normalmente se pueden identificar estableciendo así etiologías al principio de la enfermedad. Muchos de estos organismos, incluidas todas las bacterias, son sensibles a los antibióticos y la mayoría de las infecciones son potencialmente curables, a diferencia de muchas enfermedades degenerativas y crónicas no infecciosas. La comunicabilidad es otro factor que diferencia las infecciones de las enfermedades no infecciosas. La transmisión de organismos patógenos a otras personas directas o directamente puede provocar un brote o una epidemia. Por último, muchas infecciones se pueden prevenir con medidas higiénicas con vacunas, especialmente vacunas vivas atenuadas como la vacuna contra la rubéola o mediante la profilaxis de medicamentos, por ejemplo, la cloroquina para prevenir la malaria. Los microorganismos incluyen bacterias, virus, hongos, protozoos como parásitos que causan la malaria. Otra palabra general para esos patógenos es microbio. Los pacientes a menudo se refieren a los microbios como gérmenes o insectos. Fíjate en las expresiones comunes para adquirir un caso infeccioso. ¿Podría tener atrapado, recogido algunas enfermedades del perro? Creo que he cogido el insecto de la gripe que está dando vueltas. Carbono, fuente y propagación de la infección. Aquí hay un extracto de un libro de texto médico. La infección puede originarse en el paciente endógena, generalmente en la piel, la nasofaringe o el intestino, o en fuentes externas, exógenas. A menudo otra persona que puede sufrir una infección o ser portadora de un microorganismo patógeno, los portadores suelen estar sanos y pueden albergar el organismo de la garganta, por ejemplo, la difteria, el intestino, salmonela o la sangre, hepatitis B o VIH. Las fuentes no humanas de infecciones incluyen el agua, por ejemplo, el cólera, el mijo, por ejemplo, la tuberculosis, los alimentos, por ejemplo, el paludismo, los animales, por ejemplo, la rabia, las aves, ejemplo, la citacosis. Y también el suelo, por ejemplo, la legionela o enfermedad de legionaria. El periodo de incubación es el periodo entre la invasión de los tejidos de patógenos y la aparición de características clínicas
de las infecciones. El periodo de infectividad es el momento en que el paciente es infeccioso para los demás. Exercise 25.2. Match the two part of sentence. Look up A, B, and C opposite the help you. 118 of the launch of live attendant chickenpox, varicella is common infections. 3. Rabies has incubation. 4. The patient remained favorably. 5. He was admitted with a 4-day history of influenza type symptoms on fever with high proportion of patients would recover from hepatitis B. 7. The central part of Africa is in the midst of an epidemic. 8. Measles rubella is most. 9. Last Lyme disease is caused by transmissions. 10. P if or O stand for 1. Who, do A, 3, 8, 4, H, 5, V, 6, C, 7, F, 8, T, 9, G, 10, E, I. 24.2. Complete the gas report of the patient in A opposite look A, B, and C opposite to help you. Cause 14.5. At examination, he looked unwell. His pulse rate was 100 minutes. He and Bob Bubble explained the combination of fever and wiggles in the patient who was recently returned from African Australian who has a diagnosis of malaria. The incubation period is usually 10 14 days. In the case the patient admitted, he had not been taking prophylaxis regularly. The diagnosis was confirmed with the presence of parasites in his bloodstream. 24.3. Complete the sentence. Look at A, B, and C opposite to help you. An infection which can be treated successfully with antibiotics is curable. To another word from an epidemic is outbreak. 3. Bacterium and viruses are examples for microorganisms. 4. Some whose temperatures is normal after flights. 5. The common infection with Epstein-Barr virus in New Orleans. Finish.